de alivio. Este deserto, dis ogia. Paris que sim, now y mesmo, concorda colt. Vamos dar uma alheida por aqui, e, seguido por cias homens, se moveu entre as tendas. Cias carregadores exhaustos largarem suas cargas e, como os ascaris, se estenderem sob a sombra das árvores, enquanto colt, seguido por Tony, iniciava uma investigação do acampamento quase imediatamente. A atenco do jovem americano foi atraída pela violenta agitação de uma das tendas. Ha algumo algo lá dentro, disse ele a Tony, enquanto caminhava rapidamente direto à entrada da cena que se apresentou aos seus olhos provocou uma exclamação aguda, homem e uma mulher lutando no chão, o primeiro estrangulando o pescoço descoberto da sua vítima. Enquanto a moca golpeava fracamente a seu rosto com punhos cerrados. Tão absorto estava por sua mal sustida tentativa de subjugar a garota que não percebeu a presença de colt que uma mão passada puso seu ombro e ele foi violentamente puxado para o lado. Consumido por fúria maníaca, ele salta para se levantar e atacou o americano. Apenas para ser recebido por golpe que o fez cambalir para trás. Novamente ele investiu e, mais uma vez, foi atingido com forca no rosto. Desta vez, ele foi ao e, ao cambalir para se levantar, cold o agarro, girou e olanco pela entrada da tenda, acelerando sua saída com chute bem aplicado. Se ele tentar voltar, Tony, attire nele, ele rosna para o Filipino, e então se virou para ajudar a garota a se levantar. Semiconduzindo ele adito na cama e, encontrando água balda, bano sua testa, seu pescoço e seus pulsos. Fora da tenda, reconhece fervio os carregadores e os ascaris deitados à sombra de uma árvore. Ele também viu Antonio Mori com uma caranca determinada no rosto e revólver na mão, e com uma imprecação raivosa virou-se dirigiu-se para sua própria tenda, com o rosto lívido de raiva e o assassinato seu coraco. Atualmente, Zora Drenov abriu os olhos e olhou para o rosto solicitado de Wayne Colt, inclinado sobre ela. De reclusão frondosa de uma árvore acima do acampamento. Tarzan dos macacos observava a cena abaixo. Uma única sílaba sussurrada silenciara a repreensão d'engama. Tarzan havia notado a violenta agitação de tenda que atrara a atenco de colt, e testemunhara a precipitação com que o hindu fora agitado de seu interior, bem como a atitude ameaçadora do Filipino, impedindo o retorno de Jafar ao conflito. Esses assuntos eram de pouco interesse para o homem macaco. As disputas e desertos dessas pessoas sequer despertaram sua curiosidade. O que ele desejava aprender era a razão de sua presença aqui, e, para obter essa informação, ele tinha dois planos. Uma delas era manter-los sob vigilância constante que seus atos revelassem aquilo que ele desejava saber. A outra opção era determinar definitivamente o líder da expedição e, seguida, entrar no acampamento e exigir a informação desejada. Mas ele não faria isso a obter informações suficientes para lhe dar uma vantagem. O que estava acontecendo dentro da tenda ele não sabia, nem se importava. Por vários segundos após abrir os olhos, Zora Drenov fitou atentamente os olhos do homem inclinado sobre ela. Voce deve ser a americana. Ela disse finalmente. Su Wayne Colt, respondeu ele, e deduzo pelo fato de ter adivinhado minha identidade que este o acampamento do camaradas e veri. Ela assentiu. Voce chego na hora certa, camarada Colt, ela disse. Graças a Deus por isso, disse ele. Deus não existe, ela o lembro. Colt coro. Somos criaturas da hereditariedade e do habito, explicou ele. Zora Drenov sorriu. Isso é verdade, ela disse, mas e nosso dever quebrar muitos maus habitos, não apenas para nós mesmos, mas para o mundo inteiro. Desde que adito na cama, Colt observava a moca silêncio. Ele não sabia que havia uma mulher branca no acampamento de Ziveri, mas, se soubesse,
certamente não teria imaginado uma como esta moca. Ele preferiria ter visualizado uma agitadora capaz de acompanhar grupo de homens ao coreco da África como uma campança rude e desleixada de minha idade, mas esta moca, desde sua cabica com cabelos gloriosos e angelados ate seu pequeno pe bem formado, sugeria a antites de uma origem campança e, longe de ser desleixada, era tão elegante e esperta quanto possível para uma mulher sob tais circunstâncias e, além disso, era jovem e bela. O camarada ziveri esta ausente do acampamento? Pergunto ele. Sim, ele esta ausente uma breve expedico. E não ha ninguém para nos apresentar? Pergunto ele, com sorriso. Ah, perdoe-me, diz ela. Sus oradrinov. Eu não havia antecipado uma surpresa tão agradável, diz Colt. Eu esperava encontrar apenas homens desinteressantes como eu. E quem era o sujeito que interrompe? Aquele era Raghunath Jafar, hindu. Ele de nos? Pergunta Colt. Sim, respondiu a moca, mas não por muito tempo não depois que Peter ziveri retornar. Quer dizer? Quero dizer que Peter o matara. Colt de Ambrose. O que ele miras, diz ele. Talvez eu devesse lo fito. Now, diz a moca, dias isso para Peter. O senhor foi dias ho aqui neste acampamento sem qualquer pratico, questionou Colt. Now, Peter diaxo meu fio e des ascaris, mas de alguma forma Jafar conseguia tirá-los todos do acampamento. Voce estará seguro agora, ele disse. Cuidarei disso o retorno do camarada ziveri. Irei agora monta meu acampamento e enviarei dois de meus ascaris para fazer guarda frente a sua tenda. E muito gente de sua parte, ela disse, mas creio que, agora que voce está aqui, não será necessário. Eu o farei de qualquer maneira, disse ele. Sentirei-me mais seguro. E, quando tiver acampado, virá jantar comigo, ela perguntou, e então, esqueci, Jafar tumba mando meu rapaz embora. Não há ninguém para cozinhar para mim. Então, talvez, o senhor yante comigo, disse ele. Meu filho cozinheiro razoavelmente bom. Terei prazer, camarada Colt, respondeu ela. Ao ser de tenda, o americano, zoradrinov recostou cna com os olhos semicerrados. Como o homem era diferente do que ela esperava. Recordando suas faicos, e especialmente seus olhos, ela achou difícil acreditar que homem como aquele pude trair seu pai ou seu pais, mas então, percebeu, muitos homens se voltaram contra os seus por principio. Com seu próprio povo, a situação era diferente. Eles nunca tiveram uma chance. Eles sempre estiveram sob o yugo de tirano ou outro. O que faziam, acreditavam implicitamente ser para o bem próprio e de seu país. Entre aqueles que foram motivados por convicos honestos, não se poderia, com justiça, imputar qualquer acusação de traição. No entanto, embora russa a medula, ela não pode dizer de olhar com desprezo para os cidadãos de outros países que se voltaram contra seus governos para auxiliar as ambicos de uma potência estrangeira. Podemos estar dispostos a lucrar com a aco de mercenários estrangeiros e traidores, mas não podemos admirá-los enquanto Colt atravessava de tenda tesoura para onde seus homens estavam, a fim de dar as instruções necessárias para a montagem de seu acampamento. Raghunath Jafar o observava do interior de sua própria tenda. Uma caranca maligna obscura o semblante do hindu, e o odio fulgurava seus olhos. Tarzan, observando de cima, viu o jovem americano emitindo instruções a seus homens. A personalidade des jovem desconhecido havia impressionado Tarzan favoravelmente. Ele gostava dele tanto quanto podia gostar de qualquer estranho, pois profundamente enraizada na fibra do homem macaco estava a desconfiança de fera selvagem relação a todos os estranhos, e especialmente a todos os estranhos brancos. Enquanto o observava agora, nada mais dentro do alcance de sua visão lhe escapava. Foi assim que ele viu Raghunath Jafar emergir de sua tenda, carregando fuzil.
Sumant Tarzani opaquenongama testimun haram iso, e apnas Tarzan attribio a iso uma interpreticao sinistra. Raghunath Jafar a fastua se divertimento do acampamento e adentro a selva. Balancando se silencia sement pelas arvores, Tarzan dos macacos o seguia. Jafar fez semicirculo ao redor do acampamento, logo dentro de vegetação que o ocultava na selva, e então parou. De onde estava, todo o acampamento era visível para ele, mas sua própria posição estava oculta pela folhagem. Colt observava a disposição de suas cargas e a montagem de sua tenda. Seus homens estavam ocupados com as diversas tarefas que lhes foram atribuídas por seu chefe. Estavam cansados e pouco se falava. Na maior parte do tempo, trabalharam silencio, e uma quietude incomum permiva a cena uma quietude que foi repentina e inesperadamente estilhacada por grito angustiado e o estampado de rifle, misturando se tão intimamente que era impossível dizer qual havia precedido o outro. Uma bala zunio perdoda cabica de colt e arranco o lobulo da orelhada de seus homens que estava atrás dele. Instantaneamente, as atividades pacíficas do acampamento foram substituídas por pandemônio. Por momento, houve divergência de opiniões quanto a direção de onde partiram o tiro e o grito, e então colt viu uma voluta de fumaça subindo de selva, logo elim de borda do acampamento. Esta ali, diz ele, e cumco a caminhar direco ao ponto. O chef dos ascaris o detive. Não vie, buona, diz ele. Talvez seja inimigo. Vamos atirar na selva primeiro. Now, diz Colt, investigaremos primeiro. Leave alguns de seus homens pela direita, e eu levarei o restante pela esquerda. Avancaremos lentamente pela selva até nos encontrarmos. Sim, buona, diz o chef, e chamando seus homens, duas instruções necessárias. Ninhum som de voou qualquer sugestão de uma presença viva salto as duas partes ao entraram na selva, nem haviam descoberto quaisquer sinais de invasor quando, momentos depois, entraram contato umas com as outras. Eles agora estavam formados semicírculo que se estendia para dentro de selva e, sinal de Colt. Avancaram direco ao acampamento. Foi Colt quem encontrou Raghunath Jafar morto na extremidade do acampamento. Sua mão direita punhava seu fuzil. Emergia de seu coraco a haste de uma flecha robusta. Os negros reunidos ao redor do cadáver olhavam uns para os outros interrogativamente, depois para a selva e para as árvores. Deles examinou a flecha. Now se parece como nenhuma flecha que já tinha visto, diz ele. Now foi feito pela mão do homem. Imediatamente, os negros foram tomados por temores supersticiosos. A flecha era destinada ao buona, diz deles, portanto, o demônio que disparou a flecha e amigo de nosso buona. Now precisamos termito. Essa explicação satisfez os negros, mas não satisfez Wayne Colt. Ele estava perplexo com a situação enquanto retornava ao acampamento, após dar ordens para que o hindu fosse sepultado. Zora de novo estava parada na entrada de sua tenda e, ao vê-lo, veio ao seu encontro. O que foi? Ela perguntou. O que aconteceu? O camarada Ziveri não matara Raghunath Jafar, diz ele. Por que? Ela perguntou. Porque Raghunath Jafar já está morto. Quem poderia ter disparado a flecha? Ela perguntou, após ele ter relatado a forma como o hindu havia morrido. Não tenho a menor ideia, admitiu ele. Mistério absoluto, mas significa que o acampamento está sendo vigiado e que devemos ter muito cuidado para não entrar na selva sozinhos. Os homens acreditam que a flecha foi disparada para me salvar de uma bala de assassino, e, embora seja totalmente possível que Jafar estivesse pretendendo me matar, acredito que, se eu tivesse entrado na selva sozinho vez dele, seria eu quem estaria lá fora morto agora. O senhor foi incomodado por nativos desde que acampou aqui, ou teve alguma experiência desagradável com eles. Não avistamos nenhum nativo desde que entramos neste acampamento.
frequentemente comentamus sobre o fato de que o país paris totalmente deserto e desabitado, apesar de estar repleto de caca. Isso pode ajudar a explicar o fato de que está desabitado, sugeria cold, ou, melhor dizendo, aparentemente desabitado. Podemos ter invadido, sem intenco, o território de alguma tribo incomummente feroz que utiliza esse meio para informar aos recém-chegados que não são bem-vindos. A senhora afirma que de nossos homens foi ferido, perguntas ora. Nada grave. Ele apenas teve pequeno corte na orelha. Ele estava perto de voce. Ele estava parado logo atrás de mim, respondeu a Colt. Acredito que não haja dúvidas de que Jaffer pretendia matá-lo, disse Sora. Talvez, disse Colt, mas ele não teve sucesso. Ele nem sequer matou-me a pedido, e seu conseguir a câmara excitação do meu filho, teremos o jantar breve. De longe, Tarzan e Ingama observaram o enterro de Ragunath Jaffer e, pouco depois, viram o retorno de Cahia e seus ascaris como o menino de Zora, Wamala, que havia sido enviado para fora do acampamento por Jaffer. Onde, pergunta Tarzan Ingama, está todos os muitos Tarmangani e Gomangani que voce me diz que estavam neste acampamento. Eles levaram seus thundersticks e foram embora, respondeu o pequeno Manu. Eles estão à procura d'Ingama de Tarzan dos macacos espoco de seus raros sorrisos. Teremos que perseguí-los e descobrir o que pretendem, Ingama, disse ele. Mas a floresta escuras logo, implorou Ingama, e então sabor, shida, numa e hista estereo a solta, e eles também procurarão o pequeno Ingama. A escuridão havia caído antes que o rapaz de Colt anunciasse o jantar, e, enquanto isso, Tarzan, mudando seus planos, retornara as árvores acima do acampamento. Ele estava convencido de que havia algo irregular nos objetivos de expedição cuja base ele havia descoberto. Ele sabia, pelo tamanho do acampamento, que este havia abrigado muitos homens. Para onde haviam ido e com que propósito iram questos que ele precisava averiguar. Sentindo que esta expedição, qualquer que fosse seu propósito, poderia naturalmente ser tópico principal de conversa no acampamento, ele procura ponto de observação de onde pode ver as conversas que passavam entre os dois membros brancos do grupo abaixo dele, e assim foi que, quando Zora Drenov e Wayne Colt se sentaram à mesa do jantar, Tarzan dos macacos agacoe-se entre a folhagem de uma grande árvore logo acima deles. O senhor passou por uma provação bastante difícil hoje, disse Colt, mas não parece ter sofrido qualquer dano. Imagino que seus nervos estejam abalados. Já passei por tantas coisas na minha vida, camarada Colt, que não me restam nervos, respondeu a moca. Suponho que sim, disse Colt. O senhor deve ter passado pela revolução na Rússia. Eu era apenas uma menina na época, explicou ela. Mas lembro-me disso com bastante clareza. Colt observava atentamente. Pela sua aparência, ele arrisca, imaginou que não seja de nascimento proletário. Meu pai era trabalhador. Ele faleceu no exílio sob o regime czarista. Foi assim que aprendi a odiar tudo o que era monárquico e capitalista. E quando me foi oferecida esta oportunidade de me juntar ao camaradas e veri. Six outro campo no qual poderia concretizar minha vingança, ao mesmo tempo que promovia os interesses de minha classe todo o mundo. Quando six se veri pela última vez nos Estados Unidos, disse Colt, ele evidentemente não havia formulado os planos que está executando agora, pois nunca mencionou nenhuma expedição desse tipo. Quando recebi ordens para me juntar a ele aqui, nenhum dos detalhes me foi transmitido, e, portanto, está bastante no escuro quanto ao seu propósito. E apenas para bons soldados obedeceram, lembro a moca. Sim, eu sei disso, concorda Colt, mas, ao mesmo tempo, mesmo soldado pobre pode agir de forma mais inteligente às vezes se conhecer o objetivo. O plano geral, naturalmente, não é segredo para nenhum de nos aqui, disse Zora,
e não trarem nenhuma confiança ao explicá-lo a vocês. Ele fez parte de plano maior para envolver as potências capitalistas guerras e revoluções a tal ponto que eles se tornarão incapazes de se unir contra nós. Nossos emissários têm trabalhado por muito tempo prol de culminação de revolução na Índia, que distrairá a atenção e as forças armadas de Great Britain ha. Now estamos tendo tanto sucesso no Mexico quanto planejamos, mas ainda esperança. Enquanto nossas perspectivas nas Filipinas são muito promissoras. As condições na China, o senhor bem conhece. Ela está absolutamente indefesa, e temos esperança de que, com nossa assistência, ela venha a constituir uma ameaça real ao Japão. A Itália é inimigo muito perigoso, e principalmente com o propósito de envolver la guerra com a França que estamos aqui. Mas como isso pode ser alcançado na África? Pergunta Colt. O camaradas e very acredita que será simples, de Samoca. A suspeita e o ciúme que existe entre a França e a Itália são bem conhecidos, sua corrida pela supremacia naval chega quase a ser escândalo. No primeiro ato hostil de contra o outro, a guerra poderia facilmente resultar, e uma guerra entre a Itália e a França envolveria toda a Europa. Mas como se vere. Operando nas selvas da África, pode envolver a Itália e a França guerra? Exigio o americano. Neste momento, Roma, uma delegação de comunistas franceses e italianos envolvidos exatamente neste assunto. Os homens pobres conhecem apenas uma parte do plano e, infelizmente para eles, será necessário martirizá-los na causa para o avanço do nosso plano mundial. Eles foram providos de documentos que delineam plano para a invasão da Somalilandia italiana por tropas francesas. No momento oportuno, dos agentes secretos do camaradas e veri Roma revelará a trama ao governo fascista, e quase simultaneamente, número considerável de nossos próprios negros, disfarçados como os uniformes das tropas nativas francesas, liderados pelos homens brancos de nossa expedição, uniformizados como oficiais franceses, invadirão a Somalilandia italiana. Enquanto isso, nossos agentes prosseguiam no Egito e na Abissínia, bem como entre as tribos nativas do norte da África, e já temos a garantia definitiva de que, como a tenco de França e de Itália desviada pela guerra e a Great Britain embarcada por uma revolução na Índia, os nativos do norte da África se levantarão algo que se assemelhará a uma guerra santa, com o objetivo de livrar-se do jugo de dominação estrangeira e estabilizar estados soviéticos autônomos toda a região. Uma empreitada audaciosa e estupenda, exclama Colt. Mas que exigirá enormes recursos financeiros e humanos. E o projeto predileto do camaradas e veri, de Samoca. Não conheço, naturalmente, todos os detalhes de sua organização e apoio, mas sei que, embora já esteja bem financiado para as operações iniciais, ele depende grande medida deste distrito para fornecer a maior parte do ouro necessário para realizar as operações tremendas que serão necessárias para garantir o sucesso final. Então, receio que ele esteja fadado ao fracasso, diz Colt, pois certamente não conseguirá encontrar riqueza suficiente neste país selvagem para levar adiante programa tão estupendo. O camaradas e veri acredita no contrário, diz Zora. Na verdade, a expedição que ele está agora envolvido tem como objetivo obter o tesouro que procura. Acima deles, na escuridão, a figura silenciosa do homem macaco jazia estendida à vontade sobre grande galho, seus ouvidos aguçados absorvendo tudo o que se passava entre eles, enquanto, enrolado sono sobre suas costas bronzadas, jazia o pequeno gama. Totalmente alheio ao fato de que poderia ter ouvido palavras bem calculadas para abolir os alicerces do governo organizado todo o mundo. E onde, indaga Colt, se não for segredo, o camaradas e veri espera encontrar tal grande reserva de ouro. Nos famosos cofres do tesouro de Opar, respondiu a Mocha. Certamente já ouviu falar deles. Sim, respondiu a Colt.
mas eu nunca os considerei elem de puramente lendarios. O folclore do mundo inteiro está repleto desses cofres de tesouro míticos. Mas o par não é mito, responduos ora. Se a informação surpreendente que lhe foi revelada a fita Tarzan, não induzio nenhuma manifestação externa. Escutando silencio imperturbável, triunado ao extremo refinamento do autocontrole, ele poderia ter sido parte integrante do grande galho sobre o qual jazia, ou de folagem sombria que o ocultava de vista. Por tempo, cold permaneço silencio, contemplando as estupendas possibilidades do plano que acabara de ver exposto. Parecia-lhe pouco menos que o sunho de lauco, ele não acreditava que tivesse a menor chance de sucesso. O que ele percebeu foi o perigo que colocava os membros da expedição, pois acreditava que não haveria escapatoria para nenhum deles assim que a Grã-Bretanha, a França e a Itália fossem informadas de suas atividades, e, sem vontade consciente, seus temores pareciam centrados na saranca de Mocha. Ele conhecia o tipo de pessoas com quem trabalhava e, portanto, sabia que seria perigoso expressar qualquer dúvida sobre a viabilidade do plano, pois, quase sem Mexico, os agitadores que havia encontrado se enquadravam naturalmente duas categorias distintas, o visionário impraticável, que acreditava tudo o que queria acreditar, e o astuto patife, movido por motivos de avaricia, que esperava lucrar, seja poder ou riqueza, com qualquer mudança que pudesse instrumentalizar na ordem. A estabilidade das coisas. Parecia horrível que uma jovem e bela moça tivesse sido atraída para uma situação tão desesperadora. Ela parecia inteligente demais para ser apenas uma ferramenta sem cerebro, e mesmo sua breve associação com ela tornou muito difícil para ele acreditar que ela fosse uma trapaceira. A empreitada certamente está repleta de graves perigos, diz ele, e, como e principalmente trabalho para homens, não consigo entender por que lhe foi permitido enfrentar os perigos e as dificuldades que necessariamente devem ser acarretados pela realização de uma campanha tão perigosa. A vida de uma mulher não tem mais valor do que a de homem, declarou ela, e eu era necessária. Há sempre muito trabalho clerical importante e confidencial a ser feito, que o camarada Ziveri só pode confiar a algum quem ele tem confiança implícita. Ele deposita tal confiança mim e, além disso, su datilografia e estenografia trianada. Essas razões msi são suficientes para explicar por que estou aqui, mas outra muito importante e que desejo estar com o camarada Ziveri. Nas palavras de Mocha, cold vio a admissão de romance, mas, para sua mente americana, essa era uma razão indomir para que a Mocha não tivesse sido trazida, pois ele não conseguia conceber homem expondo a mulher que amava a tais perigos acima deles. Tarzan dos macacos movia se silenciosamente. Primeiramente, ele alcançou por sobre o ombro e retirou o pequeno gama de suas costas. Gama teria objetado, mas a mais tenue sombra de cessarou o silêncio. O homem macaco possuía diversos métodos para lidar com seus inimigos, métodos que havia aprendido e praticado muito antes de ter consciência de que não era macaco. Muito antes de ter visto outro homem branco, ele havia aterrorizado os gomangani, os homens negros da floresta e da selva, e aprenderá que longo passo para derrotar inimigo pode ser dado ao desmoralizar seu moral. Ele sabia agora que essas pessoas não eram apenas os invasores de seu próprio domínio e, portanto, seus inimigos pessoas, mas também ameaçavam a paz de Grã-Bretanha, que lhe era cara, e do restante do mundo civilizado, com o qual, pelo menos, Tarzan não tinha desavencas. E verdade que ele nutria desprezo considerável pela civilização geral, mas desprezava indames aqueles que interferiam nos direitos alheios ou na ordem estabelecida da selva ou da cidade. Ao diazar a árvore que se escondia, Tarzan. Os dois abaixo dele não estavam mais cientes de sua partida do que haviam estado de sua presença.
Colt se via tentando desvendar o misterio do amor. Ele conhecia ziveri, e parecial he inconcebivel que uma moca do tipo desoradrinov pude sentir atraseo por homem do calibre de ziveri. E claro que não era de sua conta, mas incomodavo, não obstante, porque parecia constituir uma reflexo sobre a moca e diminuila sua estima. Ele estava decepcionado com ela, e Colt não gostava de se decepcionar com pessoas por quem se sentia atraído. O senhor conhecia o camarada ziveri na América, não e mesmo, perguntas ora. Sim, respondeu Colt. O que voce acha dele, ela exigiu. Eu o aqui uma pessoa com uma personalidade muito forte, respondeu Colt. Acredito que ele seja homem que levaria a bom termo qualquer empreendimento que iniciasse. Não poderia ter sido escolhido homem melhor para esta missão. Se a moca esperava surpreender Colt, provocando nele uma expressão de apreco pessoal ou aversão por ziveri, fracasso. Contudo, esse era o caso, ela era sabia dima para prosseguir com o assunto. Ela percebeu que estava lidando com homem do qual obteria pouca informação que ele não desejasse que ela tivesse, mas, por outro lado, homem que poderia facilmente obter informações de outros, pois ele era de quel tipo que parecia seu enviador confidencioso, sugerindo, sua atitude, fala e maneira, uma integridade de caráter que não poderia concebivelmente abusar de uma confiança. Ela gostava bastante desse jovem americano íntegro, e quanto mais o via, mais difícil acaba acreditar que ele havia traído sua família, seus amigos e seu país. Contudo, ela sabia que muitos homens honrados haviam sacrificado tudo por uma convicção e, talvez, ele fosse deles. Ela esperava que essa fosse a explicação da conversa deles derivada para diversos assuntos suas vidas e experiencias suas terras natais os acontecimentos que lhes sobreviram desde que entraram na África e, finalmente, as experiencias do dia. E enquanto conversavam, Tarzan dos macacos retornou a árvore acima deles, mas desta vez não veio sozinho. Gostaria de saber se algum dia saberemos, disse ela, quem matajafer. Mistério que não se atenua pelo fato de ninhum dos ascaris ter conseguido reconhecer o tipo de flecha com a qual ele foi morto, embora isso, e claro, possa ser explicado pelo fato de ninhum deles ser desta região. Isso abalou consideravelmente os nervos dos homens, disse Zora, e espero sinceramente que nada semelhante volte a ocorrer. Descobri que não é preciso muito para perturbar esses nativos, e embora a maioria deles seja corajosa diante de perigos conhecidos, eles tendem a ficar totalmente desmoralizados por qualquer coisa que se aproxime do sobrenatural. Acredito que se sentirão melhor quando o hindu foi enterrado, disse Colt, embora alguns deles não tivessem certeza de que ele não pude retornar de qualquer forma. Não há muita chance disso, retrucou a moca, rindo ela mal havia terminado de falar quando os galhos acima deles farfalharam, e corpo pesado mergulhou para baixo, atingindo a mesa entre eles, esmagando o móvel frágil contra o chão. Os dois saltaram para os pés, Colt sacando a seu revólver e a garota sufocando grito ao recuar. Colt sentiu os pelos de cabeça se arrepiaram e a pele de galinha se formar seus bracos e costas, pois ali, entre eles, jazia o corpo morto de Ragunathjafer deitado de costas, com os olhos mortos revirados para trás. Fitando a noite gama estava furioso. Ele havia sido despertado do sono profundo, o que já era ruim o suficiente, mas agora a seu mestre havia se lancado tarefas tão tolas na escuridão da noite que, misturadas as repreensões de gama, estavam os gemidos de medo, pois cada sombra ele viajada, a pantera, espreitando, e cada membro retorcido de floresta, a semelhança de hista, a serpente. Embora Tarzan tivesse permanecido nas proximidades do acampamento, gama não se sentira particularmente perturbado, e quando ele retornou à árvore com sua carga, o pequeno mano estava certo de que ele permaneceria ali pelo resto da noite.
mas, vesdiso, ele partio imediatamente e agora estava balancando pela floresta escura com uma evidente determinação que pronunciava maus presságios para o descanso ou saíranca do pequeno gama durante o restante da noite. Considerando que ziveri e seu grupo haviam iniciado lentamente sua jornada por sinuosas trilhas na selva, Tarzan se movia quase linha reta pela mata direto ao seu destino, que era o mesmo de ziveri. O resultado foi que, antes de ziveri alcançar a escarpa quase perpendicular que formava a última e maior barreira natural para o vale proibido de opar, Tarzan e Gama haviam desaparecido além do cume e estavam atravessando o vale desolado, do outro lado do qual se erguiam as grandes muralhas, os altos pináculos e as torres antigas de opar. Sob a luz brilhante do sol africano, cupulas e minarets brilhavam vermelho e ouro acima da cidade, e, mais uma vez, o homem macaco experimentou o mesmo sentimento que o impressionara na ocasião, agora hainas, que seus olhos haviam se deparado pela primeira vez com o esplendido panorama de misterio que se descortinava diante deles. Nenhuma evidência de ruína era aparente essa grande distância. Mais uma vez, sua imaginação, ele contemplou uma cidade de magnífica beleza, com suas ruas e templos replecidos de pessoas, e mais uma vez sua mente se debruçou sobre o mistério da origem da cidade, quando, algum lugar na distante visão da antiguidade, uma raça de pessoas ricas e poderosas havia concebido e construído este monumento duradouro a uma civilização desaparecida. Era possível conceber que o par pudesse ter existido quando uma gloriosa civilização florescia no grande continente da Atlântida, que, afundando nas ondas do oceano, deixou esta colônia perdida a morte e a decadência. Que seus poucos habitantes fossem descendentes diretos de seus outrora poderosos construtores não parecia improvável, vista dos ritos e cerimônias da antiga religião que praticavam, bem como pelo fato de que, por quase nenhuma outra hipótese, poderia ser explicada a presença de povo de pele branca nessa remota e inacessível fortaleza africana. Das peculiares leis de hereditariedade, que pareciam operar opar como nenhuma outra parte do mundo, sugeriam uma origem que diferia materialmente de outros homens, pois fato peculiar que os homens de opar se assemelham pouco ou nada as femmes de sua espécie. Os homens são baixos, ataracados, peludos, quase semis sua conformação e aparência, enquanto as mulheres são esbeltas, de pele lisa e frequentemente belas. Havia certos atributos físicos e mentais dos homens que haviam sugerido a Tarzan a possibilidade de que, algum momento no passado, os colonos tivessem, por escolha ou necessidade, se cruzado com os grandes macacos da região, e ele também estava ciente de que, devido à escassez de vitaminas para o sacrifício humano que sua rigidez doricaio exigia, era prática comum eles usar para fim tanto homens quanto mulheres que desviassem consideravelmente do padrão estabelecido pelo tempo para cada sexo, com o resultado de que, pelas leis de seleção natural, uma esmagadora maioria dos homens seria grotesca e as mulheres normais e belas. Era com tais devaneios que a mente do homem macaco se ocupava enquanto atravessava o desolado vale de opar, que cintilava sob a luz do sol brilhante, aliviada apenas pela sombra de uma ou outra árvore retorcida e atrofiada. A sua frente e a sua direita estava o pequeno muro rocoso, no cume do qual se localizava a entrada externa dos cofres do tesouro de opar. Mas, como isso, ele não estava mais interessado, seu único objetivo era avisar a proximação dos invasores, para que ela pudesse preparar sua defesa. Havia muito tempo que Tarzan não visitava opar, mas, na última ocasião, quando ele restaura lá ao seu povo leal e restabeleceu sua supremacia após a derrota das forcas de Cadje, o sumo sacerdote, e a morte deste sob as praças e guerras de Jadbalja, ele leva consigo, pela primeira vez, a convicção da amizade de todo o povo de opar. Hainas, ele sabia que lá era secretamente sua amiga,
Mausius selvagens e gradescos seguidor semper otemeram e odieram, easum foik ele se proximuda opar como algum se proximaria de qualquer cidadela de seus amigos, sem furtividade e sem qualquer duvida de que seria recebido com amizade dotengama, no entanto, não estava tão certo. As ruínas sombrias o aterrorizavam. Ele repreendiu e implorou, mas tudo em vão, e, por fim, o terror superou seu amor e lealdade, de modo que, ao se aproximaram da muralha externa, que se erguia alto acima deles, ele saltou do ombro da seu mestre e fugiu das ruínas que o confrontavam, pois, no fundo da seu pequeno coraco, havia medo persistente de lugares estranhos e desconhecidos, que nem mesmo sua confiança Tarzan conseguiu superar. Os alhas agucados dingama haviam notado o outro rocoso que haviam ultrapassado há pouco tempo, e para o cume deste ele galga, como refugio relativamente seguro de onde aguardar o retorno de seu mestre de opar. Ao se aproximar de estrada fenda que dava acesso único através das massacres muralhas externas de opar, Tarzan sentiu, como havia sentido anos antes, na ocasião da sua primeira aproximação de cidade, a presença de alhas invisíveis sobre ele, e a qualquer momento esperava ouvir uma saudação quando os observadores o reconhecessem. Sem hesitação, contudo, e sem apreensão, Tarzan adentrou a estrada fenda e desceu uma escada de série que conduzia a passagem sinuosa através da espessa parede externa. O estreito patio, além do qual se erguia a muralha interna, estava silencioso e deserto, nem o silencio foi quebrado quando ele o atravessou para outra passagem estrada que o atravessava, ao final desta, chegou a uma ampla avenida, do outro lado da qual se erguiam as ruínas desmoronadas do grande templo de opar. Silencio e solidão, ele adentrou o portal carrancudo, ladeado por suas fileiras de colunas imponentes, cujos capitis exhibiam aves gradescas que o encaravam, como haviam feito por incontáveis eras desde que maus esquadidas as esculpiram na rocha sólida dos monolitos. Atravessando o templo directo ao patio interno, onde sabia que as atividades da cidade eram realizadas, Tarzan seguiu silencio. Talvez outro homem tivesse avisado sua chegada, proferindo uma saudação para informá-los da sua aproximação, mas Tarzan dos macacos, muitos aspectos, e menos homem do que fera. Ele segue o caminho silencioso de maioria das bestas, não despertacando fôlego tagarelices inúteis. Ele não procura se aproximar de opar furtivamente, e sabia que não havia chegado sem ser visto. Ele não sabia por que a saudação havia sido atrasada, a menos que, após levar a notícia da sua chegada lá, estivessem aguardando suas instruções. Pelo corredor principal, Tarzan seguiu a seu caminho, notando novamente as placas de ouro com seus hieróglifos antigos e há muito tempo indecifrados. Atravessou a câmara dos sete pilares dourados e o chá dourado de uma sala adjacente, e ainda apenas silencio e vicho, embora com vagas sugestões de figuras movendo-se nas galerias que davam para o apartamento por onde passava, e então, finalmente, chegou a uma porta passada, além da qual tinha certeza de que encontraria sacerdotes ou sacerdotisas deste grande templo do Deus flamejante. Destemidamente, ele emperou e cruzou o limiar, e no mesmo instante por nodoso descer passadamente sobre sua cabeça, derrubando o inconsciente no chão. Instantaneamente, ele foi cercado por uma vintena de homens nodosos e enrugados, suas barbas emaranhadas caem sobre seus peitos peludos enquanto avancavam sobre suas pernas curtas e tortas. Els tagarelavam guturais baixos e rosnantes enquanto amaravam os pulsos e tornozelos de sua vítima com careias grossas, e então o levantaram e o carregaram por outros corredores e através das glórias desmoronadas de magníficos apartamentos at uma grande sala azulejada, uma extremidade da qual uma jovem mulher estava sentada trono mássico,
repausando sobre estra do apaucos metros acima do nível do chão ao lado de garota noutra no estava outro dos homens retorcidos e nodosos. Mcs bracos e pernas havia faixas de arroz, mscu pescaco, muitos calories. No chão, sub os dois, havia uma reunião de homens e mulheres os sacerdotes e sacerdotisas do Deus flamejante opar. Os captors de Tarzan carregar msua vitama 8 ope do treno e jogar mscu corpo no chão de ladril has. Quais simultaneamente, o homem macaco recuperou a consciência e, abrindo os olhos, alhau aoscu reader. Ele, indago jovem no treno dos captors de Tarzan percebeu que ele havia recuperado a consciência e, com a ajuda de outros, o arrasta rudemente para se levantar. Ele, oa, exclama o homem aoscu lado. Uma expressão de odio venenoso convulsionou o rosto da mulher. Deus tem sido bom com sua alta sacerdotisa, ela diz. Tenho orado para que este dia chegas, assim como ore pelo outro, e, como o outro chego, este também chego. Tarzan alhau rapidamente de mulher para o homem aoscu lado. Qual o significado disso, duth, ele exigiu. Onde está lá? Onde está sua alta sacerdotisa? A jovem se levanta furiosamente de seu trono. Saiba, homem do mundo exterior, que su alta sacerdotisa. Oa, su alta sacerdotisa do Deus flamejante. Tarzan ignorou. Onde está lá? Ele exigiu novamente de duth. Oa entrou frenesí de furia. Ela está morta, ela gritou, avancando para a borda do extra do como se faz saltar sobre Tarzan, o cabo adornado de joias de sua face sacrificial brilhando sob a luz do sol, que entrava por uma grande abertura onde uma parte do antigo teto da sala do treno havia desabado. Ela está morta, repetiu. Morto como estará quando honramos novamente o Deus flamejante com o sangue vital de homem. La era fraca. Ela o amava e, assim, traiu seu Deus, que o havia escolhido para o sacrificio. Mas oa e forte com o odio que alimento mscu pito desde que Tarzan e la roubaram o treno de opar dela. Levem-no, ela grita para seus captors, e que eu now o veja novamente que o contempla amarrado ao altar no patio do sacrificio. Els cordaram as amaras que prendiam os tornozillos de Tarzan para que ele pude andar, mas, embora seus pulsos estivessem amarrados atrás das costas, era evidente que ainda o temiam muito, pois colocaram cordas volta de seu pescaco e bracos e o conduziram como homem poderia conduzir leão. Conduziram no a familiar escuridão das profundezas de opar, iluminando o caminho com tocas, e quando finalmente o levaram a masmorra que seria confinado, demoraram algum tempo para reunir coragem suficiente para cortar as amarras que prendiam seus pulsos, e mesmo assim não o fizeram que tivessem novamente amarrado seus tornozillos com arranca, para que pudessem escapar da câmara e trancar a porta antes que ele pudesse libertar seus pés e persegui-los. Assim, a proeza de Tarzan impressionara profundamente os cerebros dos sacerdotes corruptos de opar. Tarzan já estivera nas masmorras de opar antes e, ocasiões anteriores, havia escapado, por isso, posse imediatamente a trabalhar busca meio de escapar de sua presente situação, pois sabia que era provável que o não demorasse muito a chegar o momento pelo qual havia orado o instante que ela enfiasse a brilhante face sacrificial mscu pito. Removendo rapidamente as correias de seus tornozillos, Tarzan tatio cuidadosamente pelas paredes de sua cela 8 completar circuito, então, de maneira semelhante, examinou o chão. Ele descobriu que estava uma câmara retangular com cerca de 3 metros de comprimento e 2,5 de largura, e que, ao ficar na ponta dos pés, conseguia alcançar o teto. A única abertura era a porta por onde ele havia entrado, na qual uma fenda, protegida por barras de ferro, fornecia a cela sua única ventilação, mas, como dava para corredor escuro, não admitia luz. Tarzan examinou os parafusos e as dobradicas da porta, mas, como havia conjecturado,
iram muito robustos para serem forcados, e então, pela primeira vez, viu que sacerdote estava de guarda no corredor, pondo-se fim definitivo a qualquer pensamento de fuga sobre tierra. Durante 3 dias e noites, os sacerdotes se revisaram intervalos, mas na manhã do quarto dia, Tarzan descobriu que o corredor estava vazio e, mais uma vez, voltou sua atenção ativamente aos pensamentos de fuga. Aconteceu que, no momento da captura de Tarzan, sua facada caca fora escondida pela cauda de pele de leopardo que formava seu tapa-sexo, e, sua excitação, os ignorantes e semis-selvagens sacerdotes de para ignoraram quando lhe retiraram as armas. Duplamente grato estava Tarzan por esta boa fortuna, pois, por razões sentimentais, ele prezava a facada caca de seu pai. Falecido há muito tempo a faça que o havia colocado no caminho ascendente para a supremacia sobre as feras de selva naquele dia, há muito passado, quando, mais por acidente do que por intento, ele a havia cravado no coraco de Balgani, o gorila. Mas, por razões mais práticas, foi, de fato, presente dos deuses, pois lhe proporcionou apenas uma arma de defesa. Mas também instrumento como o qual poderia tentar concretizar sua fuga. Anos antes, Tarzan dos macacos havia escapado das fossas de Opar, e, portanto, conhecia bem a construção de suas imponentes muralhas. Blocos de granito de diversos tamanos, talhados a mão para se encaixaram com perfeição, foram dispostos enfiadas sem argamassa, sendo que a única parede que ele havia atravessado possuía 15 pés de espessura. A fortuna o favorecera naquela ocasião, pois fora colocado uma cela que, desconhecida dos suas habitantes de Opar, possuía uma entrada secreta, cuja abertura era fechada por uma única camada de pedras soltas que o homem macaco conseguira remover sem grande esforço. Naturalmente, ele procura por uma condição semelhante na cela que agora se encontrava, mas sua busca não foi corroda de sucesso. Nenhuma pedra sequer poderia ser removida de seu lugar, ancoradas que estavam pelo tremendo peso das paredes do templo que sustentavam, e assim, por forca, ele voltou sua atenção para a porta. Ele sabia que havia poucas fechaduras Opar, uma vez que os suas habitantes degradados de cidade não haviam desenvolvido engenhosidade suficiente para reparar as antigas ou construir novas. As fechaduras que ele vira eram artefatos ponderosos, abertas por chaves enormes e, supunha, de uma antiguidade que remontava aos dias da Atlântida, mas, sua maior parte, pesados feralhas e barras protegem as portas que podiam ser fechadas, e ele supôs que era dispositivo tal rudimentar que lhe impedia o caminho para a liberdade. Tentando o caminho a porta, ele examinou a pequena abertura que permitia a entrada de ar tinha aproximadamente a altura dos ombros e talvez 25 cm quadrados, sendo equipado com 4 barras verticais de ferro de 1,25 cm quadrados, dispostas a 3,75 cm de distância muito próximas para permitir que ele inserisse as mãos entre elas, mas esse fato não desanimou completamente o homem macaco. Talvez houvesse outra maneira. Se os dedos de eco se fecharam sobre o centro de uma das barras. Com a mão esquerda, agarrou-se a outro, e apoiando joelho alto contra a porta, flexionou lentamente o cotovelo direito. Rolando como eco plástico, os músculos do antebraço e do bíceps se expandiram, que gradualmente a barra se curvou direto a ele. O homem macaco sorriu ao firmar novamente o punho na barra de ferro. Então, ele se impulsionou para trás com todo o seu peso e toda a força daquele braço poderoso, e a barra se curvou amplo ao arrancar de seus encaixes. Ele tentou inserir o braço na nova abertura, mas ela ainda era muito pequena. Momento depois, outra barra foi arrancada, e agora, com o braço estendido ao máximo através da abertura,
ele tativa em busca de barra ou dos feralhas que o aprisionavam no limite maximo que conskia estender as pontes dos dedos para baixo contra a porta, ele apenas tocou a parte superior da barra, que era uma madeira com cerca de 3 polegadas de espessura. Suas outras dimensões, contudo, ele não conseguiu determinar, nem se seria librado levantando uma extremidade ou se precisaria ser puxado de volta através de suportes. Foi devres tentador, ter a liberdade quase ao alcance, indação, ser privado dela era enlouquecedor. Retirando o breco de abertura, ele removeu sua face de caca de banhai, estendendo-se novamente, pressionou a ponta da lâmina na madeira de barra. Inicialmente, ele tentou levantar a barra por esse meio, mas a ponta de sua face apenas se soltou da madeira. Seguida, ele tentou mover a barra para trás plano horizontal, e nisso obtive sucesso. Embora a distância que ele moveu único esforço fosse pequena, ele estava satisfeito, pois sabia que a paciência conquistaria sua recompensa. Nunca mais de 6 milímetros, às vezes apenas milímetro e meio de cada vez, Tarzan lentamente movia a barra para trás. Ele trabalhou metodica e cuidadosamente, sem pressa, sem ser afetado por ansiedade nervosa, embora nunca soubesse que momento sacerdote guerreiro selvagem de opar poderia fazer suas rondas, e, finalmente, seus esforços foram recompensados, e a porta se abriu sobre suas dobradicas. Saindo rapidamente, Tarzan travou a barra atrás de si, não conhecendo outra via de fuga, voltou pelo corredor por onde seus captors o haviam conduzido a sua cela. Ao longe, discerniu uma diminuição de escuridão, e direco a ela moveu-se com passos silenciosos. A medida que a luz aumentava ligeiramente, ele percebeu que o corredor tinha cerca de 3 metros de largura e que, intervalos irregulares, era perfurado por portas, todas fechadas e seguras por trincos ou barras. A 100 metros de cela que fora encarcerado, atravessou corredor transversal, e aqui parou por instante para investigar com narinas palpitantes, olhos e ouvidos atentos. Nenhuma direco ele conseguia discernir qualquer luz, mas sons tenues chegavam aos seus ouvidos, indicando que a vida existia algum lugar atrás das portas ao longo deste corredor, e suas narinas foram assaltadas por uma mistura de aromas: o doce aroma de incenso, o odor de corpos humanos e o cairo acre de carnívoros, mas não havia nada ali que atrás sua investigação. Então ele continuou seu caminho ao longo do corredor direco à luz que aumentava rapidamente à frente. Ele havia avançado apenas uma curta distância quando seus ouvidos aguçados detectaram o som de passos se aproximando. Não havia lugar para arriscar a descoberta. Lentamente, ele recuou direco ao corredor transversal, buscando se esconder ali que o perigo passasse. Mas este já estava mais próximo do que ele imaginara, e, instante depois, meia dúzia de sacerdotes de opar adentraram o corredor vindo de que estava à sua frente. Eles ouviram instantaneamente e pararam, espreitando através de penumbra. E o homem macaco, disse deles. Ele escapou, e com seus portes nodosos e suas faças cruéis, avancaram sobre ele. A lentidão com que se aproximaram evidenciava o respeito que nutram por sua proeza, mas ainda viram, e Tarzan recuou, pois mesmo ele, armado apenas com uma faca, não era perio para cis daqueles selvagens mio homens com seus pesados portes. Ao recuar, plano se formou rapidamente sua mente alerta, e quando alcançou o corredor transversal, recuou lentamente para ele. Sabendo que, agora que ele estava escondido deles, eles viriam muito lentamente, temendo que ele pudesse estar espreita, ele se virou e correu rapidamente pelo corredor. Ele passou por diversas portas, não porque estivesse procurando por alguma em particular, mas porque sabia que quanto mais difícil fosse para eles encontrá-lo, maior seriam suas chances de escapar, mas, por fim, parou diante de uma porta trancada por uma enorme barra de madeira. Rapidamente, ele o ergueu, abriu a porta e entrou.
justamente quando o líder dos sacerdotes surgiu na interseco do corredor. No instante que Tarzan adentrou a câmara escura e sombria, e ele soube que havia cometido erro fatal. Suas narinas, sentia esse o odor acre de numa, oleo, o silencio da cova foi quebrado por rugido selvagem, no fundo escuro, e ele viu dois olhos amarelos verdados flamejando odio, e então oleo avanco. Peters e very estabiliço seu